Right, again, good afternoon to all. Today, or this afternoon, we'd be discussing the preliminary concepts of digital communication systems. Now, even though first time pa nato ni karon no nga maka maka-enroll or maka-undergo o a digital communication systems class, but how about you guys? Do you have any idea kung what are some examples of digital communication systems? Sige daw, kanang kan lang. I'm sure naman gid na, no? I'm sure kita tanan naka-try na, no? O gamit o digital communication systems. But sige daw, basig na mo'y mga communication systems in mind na that are or might be digital no, in nature. What are those? Could you give some examples? Radyo, sir. Radyo nga, radio? Perhaps. Video call, okay. Meaning... Black box daw, sir. Black box, okay. Digital box, okay, good. Sa pa, email, okay. So, sige pa. Kuan sir, sa kanang voice chat sa Valorant sir ug sa Dota. Okay, good. Examples. Voice chat sa Valorant. Sa baba, okay. Ay, basta kay ko ano, I think most common sa inyo ang mga tubag is nag-involve with internet, no? And those are correct. Okay. Sa baba. Ang black box, okay. Black box ka ng PV Plus na sa una, di ba? Butong tabi yan ng GMA, di ko sure. Okay, sa katupod, no? Those are also examples of digital communication systems. Black box. Even dili black box, kisa ba sa inyo ang naka-subscribe sa Parasat, kanapod. Sa pud na siya. Parasat. Kanang ilang decoder, di ba? So pa ba? Cellphone to cellphone, communication. Kinsa pa diri ang naay landline telephone silang balay? Kami sir. Okay. Kinsa to si Anas Lanil, napon sila Diana. Unsa inyong telephone set? Purely keypad lang, walay LCD nga or LED, LCD screen. Okay, keypad. So, I'm guessing analog na siya nga telephone set. Wireless. Pero unsa inyo Diana? Katunang na ay caller ID nga set. Ano na fax? Nice. Lagi. So, nasa to. Kuan siguro in a consumer ka point of view, although kuan man sad, no? True man sad and logical. Ang mga digital telephone sets is katunang na ay mga LCD screen, no? aside lugar sa services nga pwede ma-render tungod ana nga mga kinds of telephone set, no, like caller ID, call waiting, di ba na mahitabo, di ba, sa katong karaan or the usual nga analog na telephone set. Okay, so those are just some examples put the eye of digital communication systems, no, basta kay digital in nature. But when we say digital, I'm sure na naman may idea man sad sa ang say connotation when what we mean when we say digital. But sige daw, for you guys, what do you how do you define personally what digital is? At least we'll start from there, no? Digital as compared to analog, no?
Um, kanang daghan colors ang screen. Okay, that's good. Actually kanang commonly yan ang pag understand no sa most people when you say digital. Okay, daghan color ang screen. Sakto man na una siya to some level. No? But as for us, no, especially as for you, EC students, what do we mean when we say digital? Okay, 1010, no? Pwede. Or mau gila, di ba? May defined ang levels, wala cable involved. Mo man ang wireless, no? Mo na siyang wireless. Clark. Okay. So we'll also talk about that later. Does it mean wireless digital na, no? At malagma natin na siya, no? Malagma-topic natin na siya or matouch natin na siya later. Okay, processes. Pwede i-process kay that's one of the reasons that why we need to convert from analog to digital because need i-process. Okay? And nawala ang akong kuan. Nawala ang akong di-share na screen, no? Ito ko sa akong laptop kay. So, sige lang. Di pa muna akong na-set up ang akong writing table or diba? Akong overhead nga camera. Katabitan the usual na to nga pumaagi. So, I hope you just bear with me na lang sa karon nga meeting. Okay? So, back to sa akong giingon. Lagi. Sige lang. Ryzen 9 gida. Siguro kaya gid ang akong Lenovo nga laptop. Ang nandaan naman sa gid ni. Anyway, so back to sa that's one of the reasons why there is a need for digitalization kanang butang ni Jenny, no, for processes, no, para ma-process. Although there's such as what we call analog signals processing, pero mas ma-appreciate nato ang pag-process sa information or sa data if digital siya. Okay? So among many things, when you say digital, balik na lang ko sa katong giingon earlier ni Rex, no, 1010. And sakay, we've learned from electronics too that when we say one or zero, it's either on or off, or positive 5 or 0, or positive 5 or ground. No? Defined siya, kibali, defined. Defined ang levels. No? Kung dili 0, 5 volts, good. And wala in between. No? Yan na ang digital. Okay. Base sa ako ning gusto ako ni answer ni question ni NZ, digital dili limited sa binary. Yes, there are other schemes aside sa binary. Natay mga ang binary is when we say binary, the number of levels are 2, no? So binary to 2 levels. So there are M number of levels, M-ARI type of systems na ato makover pretty soon. No? So the study of digital communication systems has 3 main parts, okay? And I hope mabalik ang akong screen. These 3 main parts are, number 1, digital modulation. Okay. Digital modulation.
It's just the usual modulation techniques that you've learned before sa COM7, but this time digital ang output. Okay, digital ang output. So again, when we say digital, defined ang levels. Okay, defined ang levels. So what are some examples of, or how many na lang, no? How many modulation techniques have you learned before? Pila man to ka buok? Analog modulation techniques. I'd like to answer. Aha, ay kalimot na mo. That was last time para ba, ha? How many analog modulation techniques were there? Lagi ba ako na-prepare, Mau? Sige, how many modulation techniques were there? At least isa. Good answer. Aside sa one. Generally, I think ang SSB o BSB kay kuan naman na sila kanang sub-classifications. AM, FM, o PM. Okay. So what do these abbreviations mean or acronyms mean? AM, FM, o PM? Pulse ba ang PM? Ang AM, amplitude modulation. Okay. Ang FM, frequency, then ang P is phase. No? So thank you. So those are the those are the three analog modulation techniques. Amplitude modulation, frequency modulation, and phase modulation. And I think even if di na to i-discuss totally yung sa karon, I think kabalo naman siguro mo sa to sila. Okay. So sa kuan digital domain or digital communication systems nagyapon tong tulo, no? We also have those three modulation techniques. It's just that digital na ang output. Yes, digital ang output. So that's one part, no, of the study of digital communication systems, so digital modulation techniques. No? Without revealing too much, these are ASK, amplitude shift keying, okay? Amplitude shift keying, naman sila din ang hyphen. Okay, ASK. The same na gid siya og concept, although dili necessarily the same og circuit per se, but the same siya concept sa AM, no, amplitude modulation. The modulation of analog signals to changing the values or the level of the amplitude. The same gyapon ang ASK sa AM. But sa AM, we have infinite amount of we could say nga ingana nil counterpart siya sa AM. It's just that actually masayon tanawon, no, masayon ang concept sa ASK because sa AM we have infinite amounts of values or levels nga pwede i-transform nga tong signal, no, from the information signal to the humana process. The modulated signal already, no, dagan og levels, no, we have infinite amount of levels from 0 to whatever is the highest voltage. Sa ASK do lang, it's either 0 or 5 volts, no, or dili day 0 to 5. Yeah, do lang ka level 0 to 5, so to 5 volts la. Yes. For sine wave gap or on and off na dual lang ka state siguro do ka levels, no, unlike sa output sa AM that we could have infinite amount of levels. So ang counterpart sa FM is the same gyapon, no, the same sa ASK. We have FSK, frequency shift keying, and ang kuan of course PSK, no, phase shift keying. But there's this one other digital modulation technique
which is a combination of changing the amplitude and changing the phase, which is QAM. Okay, quadrature amplitude modulation, if I'm not mistaken, amplitude modulation. Okay. It's changing the, nawala na sa lang akong screen. QAM, sige lang, whatever it is I'm typing here, kung ako mang mabalik-balik ang akong connection sa akong laptop, ako ay balik. If ever dili, ako lagi pang i-upload. No? Whatever it is, ako mahuman type sa atong notes. So sa ang QAM, or quadrature amplitude modulation, it's not only changing the amplitude, but also the phase. No? So amplitude plus phase ang QAM. No? Yeah, quadrature amplitude modulation, they get a meaning. No? And gano man din akong Google Meet dire, laptop na din connect. Okay, so that's one part of studying digital communication systems. No? The familiarization of digital modulation. Another one is the study of, or another part of the study of digital communication systems is the digital transmission techniques. No? Digital transmission. So, ang number one is digital modulation. Number two is digital transmission. All right? Digital transmission. Wait ha. Yes, sakto. Digital transmission. Digital transmission techniques. Ang difference niya sa digital modulation is that sa digital modulation, ang output is ang process today sa digital modulation is what we call digital. Digital siya in a sense that limited ang number of levels, okay? Kung binary 2, kung quaternary 4, so on and so forth. Pero ang form sa signal, kanina lang, sige, para simple, ang form sa signal sa digital modulation technique is still analog in nature, no? If ang carrier signal is sine wave gyapon, no? It is still a manipulated sine wave, no? Sa digital modulation technique. Whereas sa digital transmission, ang iyang output is ones and zeros lang yun, no? Kana. So sa digital transmission techniques, the output is simply levels of ones and zeros. Whereas sa digital modulation, sine wave gyapon, no? Sine wave gyapon, but limited amount of levels lang. Either 2 or 4 or 8 or 16 or so on and so forth. Kapag karon, ila pa na ginapatasan ang number of levels. Actually, side note lang, ang 5G, no, ang 5G gani would still be using or will be using QAM, quadrature amplitude modulation, for its digital modulation technique. So our resources, our textbook, even though 20 years old na siya, I guess, more or less. Pero in that sense, dili siya ma-outdate, no? Dili ma-outdate ang principles nga nakakuan sa atong textbook, no? In terms of technology, it might be outdated siya, pero in terms of principle, di magud ma-outdate ang principle, no? I hope nasabtan ninyo ang akong explanation sa kanang regard, no? When it comes to technology and principle.
or technology and principle. Example, no? Example, AM, no? AM na lang. AM, amplitude modulation. To the years, dugay na magina na predict ang AM or dugay na siya na na formulate, no, ang concept of AM. To the years, siguro na to since the 1950s up until karon, AM is still AM, no? The modulation of the amplitude. Pero ang AM circuits, no, the AM circuits would be in the later years would be much faster than those years before, no? So ang the technology might have changed because of because of the development of more or of a more faster na semiconductor devices, but ang principle would remain the same. So the same gyapon sa the same gyapon sa digital modulation techniques. These principles cannot be outdated, no? So good resource gyapon ang mga textbooks na atong gina-refer, even though dugay na siya na-publish. No, good resource gyapon siya because dili man ma-outdate ang principle, no? Ang technology noon. But it's a good thing wala man po kuan nga technology si Tomasi, no? Wala man siya hatag nga technology ang principle naman po. So karon nanamata sa advent of 5G, no? Ginahinahinay naman siya roll out ang 5G. It is predicted na it will be using, if dili 256, 512 QAM, no? If I'm not mistaken. So when I say 256 QAM or 512 QAM, QAM siya that has 256 amounts of levels. Just try to imagine, no? Ang ASK is a binary, no? Binary type of system. So, dual lang ka-levels, either on or off. Ang 256 QAM has 256 defined levels, no? Dili noon siya infinite amount of levels, just like any other analog modulation technique. But nakunan na siya number, digitally speaking, no, ang 256. Even ang samot ng 512, no, 512 QAM, no. If I'm not mistaken, naraan ng duha ang gamiton, no, sa 5G. Okay? So siguro maka-ask po ta ba nga why is there such a thing as digital modulation or digital transmission? Anong dili lang directly digital transmission ang gamiton for 5G, no? Like some examples of digital transmission techniques are the pulse modulations, no? I don't know anong name nila as such, no? It's pulse something modulation, no? Pulse blank modulation. So there are different kinds of pulse modulation techniques. We have pulse amplitude modulation, PAM, pulse position modulation, PPM, PWM, pulse width modulation, and the most useful and common of all, especially karon nga in this day and age, is PCM or pulse code modulation. So ang output sa digital transmission circuits, sa digital transmission technique is pure 1 and 0. Whereas ang output sa digital modulation is a manipulated sine wave. So the question there is, why do these types of anong naido ka klase, no? What's the advantage of digital modulation over digital transmission techniques or vice versa? Okay. Sige, I'll try to din lang siguro sa tablet, no?
Purge. Say purge. So ito akong... Diba? Okay. FBI. Dulaan sa bata. So we have two main techniques, no? When we speak of when we speak of digital communication system, we have digital modulation and digital transmission. No? PAM, PPM, PWM, PCM. Those are pulse modulation techniques. No? No? So ang akong question, why? What is the advantage one over the other? No? So kung nakastart nagbasa-basa, maybe you have an idea, or even if wala, no? Even if wala pa mo nakastart, maybe na mo idea in mind, why is there a difference in techniques? Ano, lahi ang digital modulation and digital transmission. Another thing ko another term for digital modulation is digital radio. Maybe makadog ta og digital radio, mo na ilang pasabot na digital modulation. Longer distance and transmission. Okay, perhaps, no? Longer distance, partly correct. Ano kaha longer iyang distance? Actually, dili necessary. Yeah. Longer distance. Although not necessarily true all the time, but yes, it might be. Mas longer yung distance. No? Take note ang output aning digital modulation is still analog. No? Output is still analog. No? Meaning sine wave. But manipulated lang siya na sine wave. Manipulated sine wave. Yan na. Sine wave lang na nag-change in defined level. Nag-change siya in a limited amount of levels. Pero analog still, no? So output sa digital transmission is purely digital. Digital, yes. Longer distance because, ano na siya because. Basig na mo kuan dia, no? Pwede mo maka-search kay Google. Hindi ko sure kung matubag ba ni Google. Ang term sa manipulated dili kay medyo broad la kayo. Digitally modulated. So sige ako na lang i-reveal siguro. Ang digital modulation, kanina. Basta digital transmission techniques,
longer because it needs a physical medium. Meaning metallic wires, fiber, optics, cables, and such. Okay? So, dili pwede wireless ang digital transmission techniques. Okay? Dili pwede mo propagate sa air. Okay? Dili pwede mo propagate sa air ang ones and zeros actually. So, when we say ones and zeros, kinanglan og physical medium like wire or fiber optics. That's why maybe it could be transmitted over a long distance compared to digital radio or digital modulation. Kay mas taas man og distance or basta pwede man ta makapalatag og tagas nga lengths wires or fiber optic cables. I think it's not with the dili siya sa technique nga matter ang dili sa technique nga matter ang kuan. So na question si NZ, faster lugar ng transmission. I think dili siya sa technique, no. Mag-matter gyapon ang rate sa transmission sa circuit, no, sa circuit nga ga-handle ani, no. Pero convert nga may tabo. Nay conversions, no. Nay conversion sa digital transmission, we have the coder decoder, no. Ako siguro nang illustrate later. And actually sa digital modulation ay modulator demodulator or modem, no. Ng modem, di ba? Mo nang meaning sa modem, modulator demodulator. So ang output sa kuan, shorter distances ang digital radio or digital transmission, shorter distances because mag-need siya, because wireless, no? Because mostly wireless applications. Or we could also say wireless communication is only possible because of digital modulation techniques, no? So when we say wireless application, especially sa household nato, we have our cell phone to the antenna, no? 4G, or the Wi-Fi, no? From our cell phone to the router, if ever natay Wi-Fi router. So most definitely gagamit yun na sila og either PSK or QAM, no, narana. I'm sure delete na ASK ang gigamit or FSK alone or FSK nga techniques. Naara na sa QAM or PSK, no. Mo na siyang mga more efficient na mga digital modulation techniques. So ang atong cellphone, while communicating padalong sa Wi-Fi router or sa antenna, no, kung 4G, gagamit kina siya og digital modulation technique, either FSK or QAM, no. Depende lang dayon sa circuit ug sa antenna nga connect sa atong cellphone. So, ang digital transmission, when we say fiber optic communication, most definitely PCM gina siya or PWM, no? Or pulse, basta kay pulse modulation technique na gigamit pa sa fiber optic. All right. No? So it's not really a matter of advantage of one over the other, no. Ako lang ning gi put forward na question para at least mo gana atong mind, atong curiosity. But actually it's not really a matter of the advantage of one over the other, but what's the use of one, no? And what's the use of the other? So for fiber optic communications, when we're speaking of the modern electronic communication systems like right now, no? Mostly fiber optic naman yun, especially when we speak of communications in terms of longer nga distances, no? Hundreds of kilometers, magamit gina og fiber optic cable, no? Digital transmission gina yang kuan, but not digital transmission alone, no? Not digital transmission alone. That's why we have
the third part of our study of digital communication systems, the digital multiplexing, time domain multiplexing, and multiple access techniques. Yeah. Okay. So kay dili ka go alone, no, dili ka work alone ang either digital modulation technique or digital transmission. Most definitely for a more efficient na electronic communication, lagi na siya partner na digital multiplexing technique or digital multiple access technique. Alright? So siguro dagang terms especially sa kanino sa Com2. Mostly concepts and terms good. Solving naman gyapon to, gamay-gamay lang gyud siya, no. Kay dili naman kay ta necessarily ga design good, no. Di naman to mag-design o we're not into the designing of these communication systems and digital techniques. Kay available naman ni sila, no. Available naman ni sila na kuan. Available naman ni sila nga mga circuits. Yan na. So to? Kung daghan na to, mas daghan-daghan pag itag ma-learn karon. No? Kung daghan na tong term sa Com7, yung na-learn before. Sige lang, okay lang na siya. No? Okay lang na siya kaysa kay daghan kay solving, di ba? So digital multiplexing and digital access multiple access techniques, we have TDM or TDMA, time domain multiplexing or time domain multiple access, FDMA. So don't worry, no? Don't worry kung di niyo ma-catch yung tanan akong ipang-ingon today. I'm just giving a brief overview sa atong semester, no? Bird's eye view lang ni siya. Ato man gyapon i-discuss in detail. At least kabalo lang tawa to expect. Ladi na good nga practice ang warrior, ha? Dapat warrior, not warrior. Ha? Warrior, not warrior. So, digital multiplexing techniques. Ano pa ba? Lagi, generally, maulagid ni, no? Maula ni ang atong hisgutan sa Com8. Modulation, transmission, o multiplexing. Unsa ba ni sila nga mga isa sa kato akong gi-upload last meeting sa GC na to, I mean, is Advanced Communication System by Tomasi. At least e-book siya, no? E-book sa katong or one half siya nga e-book sa katong hardbound nga Tomasi. Pero good news is naning tulo, no? Tanan nga topic nato sa Com8 is naa dito tanan, no? So ang first chapter man ato is I think fiber optic cable, so skip nato to. Ang fiber optics is dito na to sa content. So tulo lagi ni siya ka chapter, no? Tulo na ni ka chapter dito sa kang Tomasi. Digital modulation, digital transmission, o digital multiplexing. Okay. Advantage. Okay, advantages. Kung lang i-type, ha. Balik ko sa kuan. I think generally speaking ni siya sa covered ang modulation, transmission, ug multiplexing. What are the advantages of digital systems? No? Advantages. So based sa inyong activity earlier nga akong gi-post, dire naman noon sa chat, dire naman noon sa Meet. Sa mga advantages inyong nakita
Advantages of digital communication systems. Sige daw. Cheaper. Mhm. Um, sure ni siya, Neil. Opposite lagi. Mas complex manoon ang digital communication systems, no? Ako na i-look into, no, if cheaper ba siya. But I don't think so, no. Less distortion, okay, very good. Less noise, no. Okay, tara today. Less distortion. Less noise. It's not that dili siya susceptible, wala may digital communication system nga impervious due to noise, but lesser lang compared to analog. Okay? Mas lesser compared to analog. Makaduog more stuff. Sa kaning broad pa man ni ends, no? Correct noon eh, but vague and broad pa kay ning makaduog more stuff. Unsa ni nga stuff? No? Actually, correct mo na siya. Pero unsa na siya nga stuff imong pasabot? Like earlier, what I've said, no? One of the needs or na ma-fulfill sa digitization of signals is para ma-process, no? Para ma-process. Yes, very good. Isa po na for storage, no? We could not store analog signal. I don't know if na by way nga makastore ang analog signal. Oh. Makastore mo tag electrical energy to capacitors. Pero yan na lang idea. You could store energy through storage devices like temporarily capacitors or in a more longer term power bank, no. So other than that, di ta makastore og data, no. For us to store data or information, we need to convert an analog signal, especially light and sound, no, kay mao man gid na ang atong gina-store. Light, pictures, no, photos, photograph, like kung ano na to tong cellphone o na to ang camera, click ta sa kuan, no. Basically we're just storing different levels of light man gyud, no. Light man atong gi-store. So gi-convert ni camera lens ang image, no, nga atong kakita with our own eyes into electrical signal, and that electrical signal is gi-convert sa mga circuits, especially analog to digital converters, ADCs. Convert niya ang electrical signal to signals nga ones and zeros. Ay pa siya pwede ma-store. Okay, so that's good, no. The advantage of digital, actually di lang digital communication system but digital systems in general, no, is for processing and storage. Okay. Increased quality, no? Increased quality because of those two, because of less noise and less distortion, and because pwede na ito ma-process, mas ma-increase mas ma-increase ang quality sa output signal. Okay? Yeah. Sa pa ba? Convenience in multiplexing and switching. Okay? Convenience in multiplexing. Because we will learn soon na ang multiplexing is one of the most efficient ways to utilize limited
resources, no? Especially physical medium. Only through digital modulation or digital transmission can multiplexing be used. Okay, hindi man ta maka-multiplex efficiently using analog signal, especially if atong mga circuits kay digital sad in are also digital in nature, no? Whatever these multiplexing circuits are, dili po dayon mo connect ang atong other subject nga ECA 18, no? I think sa ECA 18 nato ma-learn unsa itsura ng multiplexers, no? Siguro crude nga multiplexer atong kuan dito makita. Okay. Okay. Balik na po na akong screen. Disadvantage. Okay. More complex. Of course. And with complexity comes di man mo follow na kung complex is mas mahal na, because actually ang circuits doon, ang electronic circuits nga capable of kanang are needed for digital communications nowadays are more faster man compared before, but if nag-remain the same ang price, mahulog na mas cheaper gyapon compared before. Okay, so or we could say arbitrary ang cost, no? Arbitrary ang cost. Basta kay one disadvantage is it's more complex na lang, no? Ang complexity. Okay? So because we say it's more complex because it has added systems, no? In-betweeners. What do I mean? We have AD converters, no? AD converters. Isa na siya. Although dili necessarily exclusive na siya for digital communication systems. No? Buta lang ako ni dili because two man sad, no? Converters. Aside sa converters, we have coders, decoders. Processor is limited. I think limitation na ang processor sa electronics na siya nga side, no? Okay. Naman nooy ga-exist nga mga pas-pas po, no? Faster processors. Okay. So when you say more complex, aside sa converters, we have coders, decoders. Coders or coder, decoder. And modems, no? Modulator, demodulators, or modems. No. It's more complex lang tungod ana nga mga kuan. In the same way nga ang kuan niya ni analogy, kung mukha tawag analogy sa within electronic communication system sa gyapon, more complex siya because in the same way nga more complex ang fiber optic communication because fiber cables ang signal nga gapass to sa fiber cables are, as we know, in the form of light, di ba? Light siya, dili electrical signal. So napay mga circuits in between, okay, para i-convert ang electrical signal to light. So the same gyapon sa digital communication system. Most of the signals nga ato giyong gina-process are originally analog man gyud, no? Originally analog. So we need additional circuits to do the job, no? So that's make it more that's what make it more complex, no? That's what makes it more complex. Larger bandwidth, isa po niya siya, larger bandwidth. So ang digital communication systems require a larger bandwidth compared to analog, no? So isa po din sa disadvantage, okay? Disadvantage sa kuan. Why? Pulses would like to guess. Pila ang
bandwidth sa pulse, electrical pulses. One? No. Delete one mao. Kasi opposite sa one. Bigger. Kasi mas bigger pa sa bigger ends. Ito, infinite na. Infinite bandwidth. Enormous. So, pulses need infinite bandwidth, no? If I'm not mistaken, or require a much larger bandwidth yun, no? If dili lang man infinite, no? Dili man practical ang term infinite, or larger than normal bandwidth. Yan na. No? So because of that, say drawback kibali, no? Say drawback sa bandwidth, no? Sa mga sa mga phenomenon na depend sa bandwidth, no? Well, daghan. We have information capacity, we have transmission time, no? Sa pa complexity sa circuits, no? So all those stuff, all those factors gina-consider gid ang bandwidth, no? And because also it's a fact naman, no? It's a fact na pulses require larger bandwidth. Okay, so wala na tayong mabuhat ana. Ang one kuan lang diha, no? One thing nga malimita, makapalimit sa communication system is that bandwidth is a limited resource, no? And limited and regulated. Not only is it limited, meaning if we need a specific amount of bandwidth, dili all the time katagan ta, no? If we need a specific level of bandwidth, okay, dili pod all the time kanang available, no? Example. That's why wala pa gid totally na defined ang standard sa 5G is because gapangita pa sila og usable na bandwidth sa electromagnetic spectrum. Kay all lower level bandwidth lower than that is used by Wi-Fi, no? Meaning 5,000 gigahertz pataas kanang mga amount of frequency I think nagamit na sad. So gapangita pa sila og mga frequency o levels na pwede gamiton. So limited siya nga resource. It doesn't mean nga naalang siya somewhere out there sa air. Pwede siya up for grabs. No. Okay? So limited siya nga resource. Dili kay ita pwede no? by law, di gayta pwede mag-put up lang og kanang atong own nga electronic communication system nga use of whatever frequency that we want, no? Sabanta sa NTC ana. Okay? kung masakpan ta, no? Kung madakpan ta nga gamit og bandwidth whenever we use, no? Gagamit og frequency whenever we use. No? Please agad kung sakpan, no? Pero for small applications, no, for especially mga projects, sagod yan, sa eskwelahan, di naman sila ma-detect yun. Oh. Random naman po na sila kakuan. Ilang mga ma-detect is kanang put up o ilang on nga radio stations, ilang balay, no, dili license, kana noon.
kita na siya. Yeah, na something like that make frequency police. Because sila ang ga-regulate o sila ang ga-limit sa usable frequencies and usable bandwidth sa Philippines, no? Sa locality. So dito pwede mag-ano gatong own. So mga disadvantage, no, sa digital communication systems. But I think na kuan naman ni, no, even though disadvantage ni siya, na-surpass na ni sila with the current technological implementations of digital communication system. So, okay. So ba akong na-miss out as for this afternoon? So, recap. No? Basta mo gamit og coder-decoder. Wala, dili na butang ba? Basta magamit og coder-decoder. Kanina siya, no? Wala pa rin ako nabutang. Uses, coders, decoders. Basta na ganin ng coder-decoder, most definitely digital transmission technique na ang gamit, no? Basta na yung modem, uses modem, digital modulation technique ang gigamit. Okay? Now, it doesn't mean nga na ay modem, wireless na siya. Kaya may modem din magamit og wired. Modem. Ano lang, modem. Okay. Dili dai, no. Dungag lang ko dili. Easily used with repeaters, no? Signal repeaters and regenerators. Puta na ako dili sa advantage, no? So what do we mean when we say signal repeater and regenerator? Dili ba pwede magamit og repeaters and regenerators ang analog? Pwede, no? Pwede man. But as you've learned, I hope, or as you remembered sa COM 1, COM 7, basta na gani, whether repeater or regenerator pa na or amplifier, basta ang signal is noisy, correct me if I'm wrong, dili ba ma-amplify sad ang noise ani sabay sa signal? 'Di ba? Okay, sakto, 'di ba? So kung daghan pa na siya nga system nga cascade, no? If we have even sa LX2, I think na mention na to ni. If we have systems in cascade and ang noise is nag-enter dito pa lang sa first nga system, ang noise musubay na siya taman sa mahuman, di ba? So dili lang kay na process ang signal or na amplify ang signal, pati pod ang noise, di ba? So the same gyapon sa signal repeater. Even if magamit og repeaters or regenerators sa analog signal, ma-appeal ang noise, no? So dili necessarily ma-filter out, no, unless nagamit gyud tag dagid kay nga filter. So dili necessarily ma-filter out ang noise when we use signal repeaters o regenerator. If noisy ang signal but lower level and atong gi-regenerate, kibalgi patasan lang nato ang level sa signal kung itaas pud ang signal sa noise, no? But not so with digital communication systems, no, and digital signals.
So with digital signals, ang may tabuan na if i-transmit siya in a longer nga distance, let's say for example, ang 5 volts na siya, 5 volts ang output, ang on na output sa circuit sa transmission nga side is 5 volts. Then i-transmit mo na along a long distance sa fiber optic cable or masking metallic na wire. Kanang 5 volts mo naog na siya, no? Kay mukaon man og voltage ang atong kuan, no, na may resistance ang wire. So ang 5 volts sa transmission, dili na siya 5 volts sa reception, posible mga 4.5 or 4, no, ni gamay siya. But tungod sa signal repeaters or the generator, if gusto pa nato mas ipatasaan pa ang distance nga ma-cover, kay dili man solution nga patasan lang ang wire. Kuha ninyo, okay? Dili always nga solution nga para taas ang matransmit or taas ang transmission nga distance is patason lang ang wire, kay even ang wire is mo consume o voltage, no? So magamay ang voltage nga level sa atong signal. So the solution there is to put up repeaters. Ahead na pud mo butang og another length or span of wire. So kung digital siya, 5 volts, 50 lang biya na. So ang 5 volts along sa iyang pag-travel sa wire, mo gamay siya, pero kung tungod kinay regenerator repeater, mobalik na siya sa 5 volts, no? And tungod kay digital siya, if ever man na ay noise nga ni sulod, no? Na mong noisy ang signal, pag abot sa repeater, ang iya lang i-generate is or i-output, I mean, sa repeater is the same gyapon sa katong dito sa transmission nga side, either 5 or 0 gyapon. So technically nawala ang noise, no? Nawala ang noise practically because of repeaters na the generators, because digital ang origin sa signal, no? So somehow these are the advantages and disadvantages of digital communication system. Okay? Nowadays, when we say communication system, napo may ka-exist, no? Napo may ka-exist nga purely analog nga signal, purely analog nga digital, purely analog nga communication system, no? Like kanang mga karaan nga AM radios, no? AM radio nga broadcasting, AM nga broadcast to AM. Pero I don't think na po ga-exist nga purely digital communication system, no? Partly siguro digital, in between na digital, pero nagin na analog nga signal, especially sa origin, no? Or especially sa source and sa destination. Okay? Okay, posible man, especially bike ko sa atong example ganina, sa primary example nga inyong gisulti nga digital communication system, video chat, di ba? Video chat. Dili man usable ang signal nga inyong ipang-transmit diha sa wireless or wired if dili ma-convert into something ma-perceive sa human beings, like light through the use of images and sound. You know, light and sound gina permi. So kanang light and sound, dili ba analog sila, no? So there's no such may such thing, but as purely digital, gamay lang gid siguro kaayo, but para siya marag useful good sa human beings, no? I-couple gina permi ang digital communication systems with some analog, no? Some analog na mga means or mechanisms. Okay? So muna siya og kuan, mo go in between, no? Mo go in between sa normal human to human communication and digital communication systems. So I hope with that we will appreciate why need ta mag-study og digital communication system, no? Aside pud sa fact nga it might be very possible nga sa dili gyapon mo nga field mapadulong pohon, no? Especially if you'd go to telecoms, no? Telecommunication, posible abdan pa ninyo ang pag-roll out sa 6G. Yan na. I hope madumduman ninyo
uh, na-cover na to ang mga digital modulation techniques and digital transmission techniques, no? Eh, for sure, mas paspas noon na siya nga technology. Pero again, the principle would still be the same. Posible maabot na og 1024 QAM, no? We don't know. 6G. Basig maabdanan ninyo. Power consumption. Taasan siya power consumption tungod sa kuan, tungod sa additional nga circuits. Wala pa kay ko kakuan og 6G noon. Wala pa kay ko ka venture kaayo. 5G gani lisod pa pagyapon sa define nun. Pero imagine na lang, no, imagine na lang sa among katong college pa me. Ang 3G at that time ang ginahinay-hinay pag roll out, no. Mid 2000s pa to. And 2G pagyapon ang kuan, no, ang gina-implement. So the buzzword at that time is 4G. Although ang 3G na-define na ang standard sa 3G, pero ginahinay-hinay pag roll out, especially sa Philippines, no. Even sa whole world, even just a couple of years ago, 2018, 17, gina-improve po man gyapon even sa US ang 4G at that time. So dili man gyud ingan kalayo ang kuan, ka backlog ang communication system sa Philippines. Paspas man ta maka-adapt, no. As long as available na ang circuits and ang technology, makakuan man noon ta. So at that time, 2005, ginahinay-hinay pa roll out ang 3G and buzzword pa ang 4G. Yet right now, look at where 4G is, na siya sa peak sa iyahang kuan, no? Just 15 years after. Na siya sa peak sa iyahang usage, no? Mostly part na gid sa atong life ang 4G and Wi-Fi, no? So ato na siyang gina take for granted na kay in the same way nga ga-assume ta nga ang gripo sa gripo sa kusina nagay tubig mo gawas, and kabalo kung i-switch na to ang light, lagi mo musiga gid ang light bulb. Yan ang nagyapon ang 4G ron ug Wi-Fi. O na to ang button sa data sa atong cellphone, maka-connect kita sa internet, no? So those are the things in a good way, no? In a good way, those are the things atong gina-take for granted na, which is good. Kay part na siya sa atong lifestyle. But 10, no? 15 years ago, kuan pa siya, no? Kanang theory. So right now, even 5G, di naman theory ang 5G kay kuan naman, no? Kanang na ginahinay-hinay na mag-implement. So maybe by the time nga mo graduate mo, or by the time nga practicing engineers na sad mo, maybe at that time is 6G na ang gina-define and hinay-hinay roll out, no? So I think that's one of the biggest reasons why we need to study digital communication systems right now, and that's why pag dapat siya, no, important ka part siya sa inyong curriculum, no? So I hope you'll appreciate much what we've covered today, to the point nga mo study mo on your own what the different digital techniques are, whether modulation or transmission or multiplexing paghana, no? You could start by reading chapter 2 of the textbook, no? So don't worry yun don't worry if si Tomasi is sometimes hard to read, but for sure dili gid siya outdated, no? The concepts nga yang gi-layout dito are still relevant even up to this day and age. Okay? Questions? Fights na, sir. Bitaw, sa una, no, share lang ko gamay. Before,
di kayo na mo di kayo na ko ma-appreciate ang kuan, di kayo na ko ma-appreciate ang Com2, no? Para sa ako highly theoretical para sa amo at that time highly theoretical gid kay siya nga kuan, no, nga subject. Theoretical bitaw in a sense nga dili nimo makita ang application. Okay? Kay imagine call and text pa to at that time, no? Wala pa ng data, wala pa na siya. Yan na. So para sa ako talk and text. Napa magyapon talk and text ron. Nga SIM. Napa ba? So para sa amo ang Com2 kay maragid siya ganang pipe dream. Yan na. Although tinuod man gyud nga even at that time na nga mga techniques. Okay? Pero kana ganin ko na-amaze lang ko kay at that time. Kanang black box, kanang sa TV, no? How the tables have turned, yes, good. Kanang black box sa TV, nakadumdum ko isa sa amo. Kanang bitong ginapa-appeal mo og mga seminar sa ISEP, kabantay mo ana gina. Oy, apil lang mo ane then sa di kay mo kasabot sa inyohang gipapil sa inyohan ni ma'ams or nila sir, di ba? Nabana nga mga higayon, apil ipa-apil lang mo og mga seminar sa ISEP then then wala then di kayo mo ka-relate, no? Mga webinar ganyan aron, no? Nagya po na sa una, no? Para lang mapad ang kuan ba, para lang mapad ang participant. Ipapil ka po mig mga seminar sa una, no? College for me. Isa sa mga topics sa ato di kalimot is digital TV, digital television. And at that time, di pa na ako makuha ang concept, di pa na ako ma-appreciate kay sa akong mind, dili pa day digital ang television karon, no? Pero ang ginapasabot day ato, aya pa na realize good practically nga naabot na sa common man ang kuan ang kanang technology is katong naa na ng mga TV Plus ug mga black box. Di ba dili man kayo nga kalayo ang years ago nga kanang sa gina na propagate ng mga black box. Pag pila naman kayo years ago, 3, 5, di ba? Kanang mga TV Plus, kanang prepaid nga mga kuan. So, at that time, kuan, sa una, abstract pag kaayo ang digital communication systems sa amo. Pero karon, I think no for you dili na kayo lisod i-imagine ang applications sa Com8, no. Mas practical pa ang Com8 karon for you guys kaysa sa Com7 sa una, no. Kaysa sa Com7. Mahulog na ang Com7 na ang theoretical sa inyo kaysa ang Com8. Yan na. So sakto gid ni how the tables have turned. No? So even kada lang idea, no? Even that idea nga it's more practical now more than ever ang Com8. I hope that gives you motivation to really study Com8. No? Kay possible jud, no? It's very possible nga sa ingani mo nga field mapadulong 3, 5, 10 years from now. No? Okay? Are we all good this afternoon? I hope daghan mo na learn. Kato ako notes nga gi-type dire. Actually, this just serves an introduction naman or framework or outline sa atong topic for the whole semester. If you'd like, ako nang i-upload dito sa e-learn. Okay? Alright, if there are no more questions, pwede na mo leave. And see you tomorrow. Bye, sir. Koan, ugma. Ay, isi 17 ug 18, no? Kuan na itong unahon. Isi 17 na itong unahon, no? Then 18 na din pagka last. Okay, see you tomorrow. See you next week for Com8. Alright. Bye.